Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis là, je suis là. Merci de vous connecter. Voilà, nous commençons notre live de ce soir avec notre sœur Simiane que nous aimons beaucoup. Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Eli Chikuna, bonsoir King Caleb, bonsoir Saint Daniel Tumba, bonsoir l'homme de Dieu Maestro, Jafé Israël, bonsoir Nathalie Lissélé, les Food and Caring, Leslie, ma petite sœur, bonsoir, Irva, mon frère, bonsoir, bonsoir à vous tous. Yes, so we are going to be starting very soon. So invite your friends, invite everybody to connect right now because we'll be starting the live right now. So, and also I know that Ramaphosa is addressing the president. Ramaphosa is addressing the country tonight, but we couldn't postpone or start later, you know, the live, so we just had to start today at the same time, actually the time that we planned to. So Sis Junior, thank you so much for joining. Yes, Grady, thank you so much for joining. So I'm gonna just pin the topic of today. Maria, I see you. Thank you so much. Please share. I see Simian already connecting, so I will invite her soon. So I'm just gonna pin the yes. Yes. Okay. So we're gonna be starting soon. Let me check if she has sent any request yet. But we'll be waiting for her to join actually. So continue on sharing this live with your friends and family. So please do so as we're gonna be starting now. On va commencer, on va décoller. On va décoller, ça sera vraiment chaud ce soir. Alors préparons aussi nos cœurs et tout. Voilà, donc nous allons adorer, nous allons célébrer le Seigneur en ce soir. Donc, so please continue on sharing. So I see that Simone has actually sent the request already. So let me welcome her. Deborah, ma chérie, I welcome you. Ditri, mon frère, I welcome you. Nems, Guillaume, le prophète, mon frère, I welcome you. Everybody else, I welcome you guys. So I'm gonna just have Simian quickly. And we only have 1 hour with Simian tonight. Actually, the song that you're hearing actually on the background, it's one of her songs. So it's called We Are Not Afraid. So it's a very, very powerful song. So Devon, I see you. Thank you so much for joining. So I'm gonna welcome her now. So I'm waiting for Simian to actually answer. Othniel, I welcome you. Thank you so much for tuning in. Hey, how are you? You good? Bonsoir. I'm good. How are you doing? I'm fine. I'm all right. Oh, wow. I'm all right. Wow. We nearly didn't have this live. You know? Oh, wow. Schedule is crazy. Thank the Lord we are here. How is your day? How are you doing? The confinement and all of these things. How are you doing? God is good. God is faithful. This season is weird. Cette saison est bizarre. But I believe that God wants to reach homes. Je crois vraiment que Dieu veut atteindre en fait les foyers instead of just making people come to our events. Au lieu en fait de simplement faire venir les gens dans nos événements. So I mean, all you gotta do is adapt, right? Tout ce que tu dois faire, c'est vraiment t'adapter. So I mean, God is good. God is good. Amen. Amen. Wow. I'm so happy to have you. So we're going to be starting actually soon. But before we start, can I ask you please to pray for us so we can start? Yeah. So Father Lord, I thank you for this time that we're going to have together. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on va avoir ensemble. We put this moment in your hands. On remet réellement ces moments entre tes mains. We ask you, Holy Spirit, to speak through us. On te demande réellement, Saint-Esprit, de nous parler à travers toi, seulement à travers toi. Sanctify and purify our mouth.
silence. Seigneur, sanctifie et purifie nos bouches. And let your name be glorified during this Instagram live. Et que réellement ton nom soit glorifié pendant ce live Instagram. Amen. Amen. So thank you so much. You're So welcome. we're gonna be starting soon. En fait, je vais commencer à te poser des questions. Peut-être si tu vois que je te pose en anglais, tu peux reprendre cela en français, en anglais. Si tu vois que c'est en français, you can actually. So we're gonna combine the two, French and English, for our friends who does not understand French. So yeah. So Simiane, please, can you tell us about yourself? First of all, let's start by that. So, who is Simiane? So, Simiane is a French worship leader. Donc, voilà, donc Simiane, c'est une leader de louange française. I was born in southern France. Donc, je suis née au sud dans le sud de la France. So, that's where I am because of, this quarantine thing. Yeah. Donc, là, c'est là que je suis encore pendant cette quarantaine, dans ce confinement. I grew up in I grew up in a Christian family. Donc, je suis née dans une famille chrétienne. And that was, the living room of my parents. Donc, en fait, le salon de mes parents was actually the home church. C'était en fait la maison, l'église de maison, en fait. So, I grew up in this atmosphere. Donc, du coup, j'ai grandi, en fait, dans cette atmosphère. And at 5 years old, et en fait à 5 ans, God visited me with 2 visions. Dieu m'a visité avec 2 visions. The first one, la première, I saw myself singing in front of a big crowd. J'ai vu, en fait, je me suis vue chanter devant, en fait, mais des foules. And when I was singing, there was some stuff coming down from heaven. Et quand je chantais, en fait, il y a des choses qui descendaient d'en haut. And people were getting healed physically. Wow. Et en fait, il y avait des gens qui étaient guéris, en fait, physiquement. Yeah. And the second vision that I got, et la deuxième vision, en fait, que j'ai eue, I saw myself walking in Africa. Je me suis vue en fait marcher en Afrique. And I wasn't speaking French. I wasn't speaking English. So I guess I was speaking dialect. Et je parlais ni français ni anglais en fait. Donc je pense que je parlais en dialecte. And they were like my family. I wasn't just, like visiting. En fait, je venais juste pas visiter. C'était comme ma famille. And we were organizing stuff together. On organisait des choses ensemble. So I grew up with this, interest of, okay, I'm going to be singing and definitely my destiny is going to be linked to Africa. Donc, du coup, j'ai grandi, en fait, avec cet intérêt de me dire, OK, je vais forcément chanter et forcément, en fait, ma vie, ma destinée, en fait, est liée à l'Afrique. So, yeah, and God decided to expose me when I turned like 17, 18. Et Dieu, en fait, a décidé de m'exposer lorsque j'ai eu 17, 18 ans. And from there, from Paris, I fly all the way to Ghana. Et de Paris, en fait, je me suis retrouvée au Ghana. And from there, everything opened. Et de là-bas, tout s'est ouvert. So, yeah. And even in Nigeria, because I saw you also going to Nigeria and all of this. You really have... No, I think your heart is also in Nigeria. Yeah, like there's always this debate of, because Ghana and Nigeria, but it's just a debate Ghana and Nigeria, So anytime they come to me, like and they're like, so what do you prefer? I'm like, Oga, I don't prefer anything. No, I'm not entering into this. Donc du coup, je dis pas ce que je préfère. I mean, Ghana has a very precious part in my heart. En fait, le Ghana c'est très précieux pour moi because that was the gate for me, where God sent me, and from Ghana, everything opened. Ça a été une porte, en fait. And even spiritually, Ghana is a very big spiritual door, actually. Et même, en fait, spirituellement, le Ghana, c'est une porte vraiment pour l'Afrique. And Nigeria, I mean, the dynamic, the music is crazy. I mean, both countries are amazing. Les deux, franchement, les deux sont super. Yes. Wow. Et d'ailleurs, même, je me permets, je vais faire un petit commentaire par rapport au songe que tu as raconté tout à l'heure. Tu te rappelles notre conversation, je crois, il y a 2 jours, n'est-ce pas? Par rapport au songe que tu viens de nous raconter tout à l'heure, notre conversation qu'on a eue. Tu te rappelles? Dis-moi. Je peux confirmer. Dis-moi. Le songe que je t'avais parlé, par rapport au songe. Yes. Ça confirme tout carrément. Yes. Wow. C'est ça. Quand est-ce que tu avais au fait donné ta vie à Christ? Tu as grandi dans une famille chrétienne, oui. Yeah. Mais est-ce que, quand est-ce que tu as donné ta vie et quand est-ce que tu as aussi commencé à chanter, etc. Alors, since I'm so small, donc depuis que je suis toute petite, I always wanted to sing. Je voulais, tu vois, t'as tout ce rêve,
everybody, I think, have this dream. Or when you're small, you want to be a singer, you want to, tu vois. Tout le monde a un peu ce Yeah. rêve de, ouais, quand je suis petite, quand je serai grande et tout, je serai chanteuse. But Mhm. yeah, so I started singing even in the choir in school when I was like, I don't know, when I was like 9 or something. Donc en fait, même à l'école, en fait, dans les coins de l'école, je chantais, j'avais quoi, 8 ans. Mhm. And, but let me say that I started really leading worship, mais j'ai commencé vraiment en fait à leader la louange, ouais, Mhm. when I reached like 17, 18, quand j'ai eu 17 ans, 18 ans. But Mhm. before that, my parents actually sent me to a music school, you know, a side Mhm. normal school. Donc en fait, mais avant ça, en fait, mes parents m'ont envoyé dans une école de musique. Donc après, en fait, enfin, voilà, pas, ça clashait pas en fait avec l'école normale. OK. And I learned how to play the keyboard. Et du coup, en fait, j'ai appris un peu voilà, à jouer du piano. And I was also singing in a jazz band. Et en fait, je chantais déjà aussi dans un groupe de jazz. Mhm. So this started when I was like 12. Donc ça a commencé quand j'avais 12 ans. Yeah, I mean, that's pretty it. But I really gave my heart to Christ. J'ai vraiment donné en fait mon cœur à Dieu. Mhm. I think I was like 9. Je crois que Wow. j'avais 9 ans. And I think at 10, I got baptized. Je crois qu'à 10 ans, Wow. j'ai été baptisée. I clicked very, very fast, though. J'ai Mm. vraiment cliqué très, très vite. Like, a lot of people are born in a Christian family. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont nés tu vois, dans des familles chrétiennes. Mhm. But they're Mhm. more like following. Mais c'est plus du genre, je suis. And I had the Yes. privilege, mais j'ai eu le privilège that my parents really, like, built us in Christ. Ils nous ont vraiment bâti en Christ. Meaning that we're not allowed to say, oh, I don't feel like going to church. On n'était pas autorisé à dire, non, 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 je veux pas aller à l'église, je me sens pas. Non, non, non. They were forcing us. Ils nous forçaient. Like, no choice. Pas de choix. And my parents, even when my mom has a big, you know, a big prayer life. Elle a une vie de prière qui est très, très, très forte, en fait, ma mère. So I grew up with this thing of, okay, I need my own revelation as well. God, come Mhm. and, you know, visit me. Donc, j'ai grandi, Mhm. en fait, avec ce désir de dire, non, 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 j'ai besoin de ma révélation. So, at 9, Mhm. I remember, that's pretty personal, but I'm telling you guys, c'est assez Yeah. personnel. C'est la première fois, je pense que je parle de ça, but I was like 9 years old, j'avais 9 ans. And suddenly, in the midst of the service, et d'un seul coup, en fait, dans le milieu du service, I just stood up and I went and I took the communion. Je me suis levée, en fait, et je suis allée prendre la communion. And I remember at this time, my parents were not the one leading the church. Mm. À cette époque-là, en fait, mes parents ne leadaient pas l'église. It was Mhm. something else, or someone else, c'était quelqu'un d'autre. And the Mhm. person was like, oh, like, are you sure? Are you sure? Tu vois, la personne a été genre, ah, mais est-ce que tu es sûr? Which I understand, ce que je comprends, en fait. And I remember, I looked at the person, et je me rappelais, je regardais la personne, I said, I'm sure. Je suis sûre. Like, I realized, like, that day, ce jour, I really clicked. I realized that Jesus really died for me, que Jésus vraiment est mort pour moi. Like, and I really clicked. And from this, and from that age, et encore plus depuis enfin, cet âge-là, 9 ans, I like love things, you know. Yeah, I mean, yeah. Wow. Wow. En tout cas, à 9 ans, je ne sais pas ce que j'étais en train de faire, moi. I mean, this is why, c'est pour ça en fait that we actually really need to pray for parents. Je crois que c'est pour ça qu'on a vraiment Yes. besoin en fait de prier pour les parents. And even Yes. us, that's going to be mothers. Yes, right? We're Mhm. going to be mothers one day. Et Mhm. même nous en fait qu'on va devenir en fait voilà mère. We really need to make sure to not be influenced. On devrait vraiment être sûr de pas être influencé in like, no, you know, I hear so many times this, okay? J'entends tellement de choses. And I can understand. Je comprends. But me, Mhm. I'm not going to do that. Mais moi, perso, je vais pas faire ça. You know, you need to give space to the children so they're going to, you know, make their own choice. Tu vois, tu dois donner de l'espace pour que, voilà. Tu vois, en français, on dit souvent, il faut que jeunesse se passe. Yeah. What is Mm. that? Like, C'est ça. c'est quoi ça? Yeah. Like, C'est to ça. be Mm. honest, I'm so happy that my parents forced me to know Christ. Je suis tellement Mhm. contente, en fait, because they were not loving me only as their own kids, parce qu'ils m'ont pas aimé Mm. seulement en tant que leur enfant. They Mm. saw my soul. Ils ont vu en Mhm. fait mon âme. They loved my soul. Ils ont aimé mon Mhm. âme. They were like, it Mhm. doesn't matter if maybe she's not going to do anything. She's not going to go party. She's not going to go do the things. OK? Peut-être qu'elle va peut-être Mhm. pas aller voilà, expérimenter comme les autres jeunes peuvent faire. But her souls. Mais Mhm. l'âme, because let me tell you Yes. something, parce que je vais vous dire quelque chose. I'm not a mother yet. Je suis pas encore maman. But Yeah. one thing that I always told myself, une chose que je me suis toujours dit, is that the kids that God is going to give you, Mhm. les enfants que Dieu va te donner, is souls that is giving Mhm. you, and you need to raise them
in him, right? C'est des âmes en fait qui te donnent. It's not your own kids, it's souls that God is giving you. C'est des âmes que Dieu te donne, and you need to make sure. Et tu dois être sûr to discipline them in the right way, de les discipliner en fait dans la bonne pensée. And I mean, look at me now. I just turned 23. Regarde-moi, j'ai juste eu 23 ans, and God is just opening everywhere. Et Dieu ouvre, voilà tout. So I mean, don't waste time. Don't listen to stuff that, oh, you know, I've made my own decision because my parents, I've made my own decision because my parents educated me into this. J'ai pris ma propre décision parce que mes parents m'ont éduqué en ça. Yeah, that's it. Wow. Yeah. Wow. I'm so blessed by this. Simian, you are full-time ministry. Ministry. How did you become full-time? How did you go about it? Like, how did it go even with your family, your parents, your mother, your father, all of, the family? How did it go? So, it's actually recent. So, en fait, really? C'est récent. Yeah, it's since last year, June. Depuis l'an dernier, en juin. So, actually, God spoke to me. Dieu m'a parlé, but I didn't listen. Mais j'ai pas écouté. So, when I turned 18, donc quand j'ai eu, en fait, 18 ans, God was calling me. I had the best mark at my high school degree, J'ai eu la meilleure note, en fait, voilà, j'avais mention très bien au baccalauréat. So all the colleges, universities were open for me. I had the choice, every choices I want, anything I wanted to do, I could have done it. Donc j'avais accès, en fait, à toutes les universités. And God was telling me, et Dieu me disait, I need you full time. I'm calling you full time. Je t'appelle réellement à plein temps. And I still repent and I'm still sorry about this. Et en fait, je me repens toujours et je suis toujours désolée par rapport à ça because I was scared because of the society box we're in. J'avais peur en fait par rapport à la société. Not to be judged that I'm a Christian because I really don't care about that. Pas être jugée parce que je suis chrétienne parce que je m'en fiche de ça. But really, suddenly you don't have any studies, you go full time. How am I going to get money? Je vais d'un seul coup, comment est-ce que je vais avoir de l'argent? I don't want to be like, oh, I'm living by faith. Je veux pas être en mode, oh, je vis par la foi. I mean, those things, I was like, nah. So let me go and study. Donc, du coup, j'ai pas écouté. En fait, je suis allée étudier. And the first year, I failed my year. Et la première année, en fait, I was like, God, like, I'm one of the best students here. Je suis une des meilleures étudiantes and it's not going well. I'm failing. Et ça va pas bien, en fait. Voilà, je fail. And God kept calling me. Et Dieu a commencé à m'appeler. And I was like, God, okay, let your will be done. But I wasn't really convinced, okay? Je disais, oui, que ta volonté soit faite, mais je n'étais pas vraiment convaincue. And it got to a point. Et en fait, c'est arrivé tellement loin that God, when he loves you so much, quand Dieu t'aime tellement fort, he's closing the doors. Il ferme les portes so that you can actually see and hear his voice. That he will make sure that you don't even have choice anymore. Il va faire en sorte que tu n'as même plus de choix. And this is how I pray. And I will encourage everybody watching us right now. Et je voulais encourager en fait tous ceux qui nous regardent maintenant. Instead of praying, oh God, let your will be done. Amen. If it's this, give me a sign. Tu vois, que ta volonté soit faite. Si c'est ça, donne-moi un signe. No. Me, I pray like, God, force my destiny to happen. Force les choses réellement à revenir. Close the doors. Ouvre, vraiment ferme les portes and open the right one. Et ouvre les bonnes. And so it got to a point. Donc, c'est arrivé en fait à un endroit where I was failing. All my semesters, I was failing. It was failures. C'était vraiment genre, and I got to a point like, wow, like, I can't do anything else. Je peux plus rien faire en fait. And at this point, God connected, and God was increasing at the same time the fact that I was traveling everywhere already. Et en fait, il a commencé à faire en sorte qu'en plus, je voyageais partout. So I was studying in the planes, voilà, j'étudiais en fait dans les avions. I was struggling between concerts. Je galérais en fait entre les concerts, les exams, entre les concerts et les examens. And it was hard on me. C'était dur en fait sur moi. And God opened such a big door. Et Dieu en fait a ouvert une porte tellement grande that I literally, had to drop out from school. Que j'ai eu en fait à vraiment laisser l'école and go full time. And this is because I had the privilege to do a tour with Tim Godfrey in Nigeria. Donc c'est parce qu'en fait j'ai été en tournée en fait avec Tim Godfrey au Nigeria. And from there when I came back, et de là en fait quand je suis revenue en France, I decided, okay, I'm going. Now about the parents and the family and how everything is going. Maintenant par rapport à la famille. Yes.
I'm someone who loves challenging God. J'aime challenger Dieu, okay? I've told God, j'ai dit à Dieu, if you are really the living God, okay? Si tu es vraiment le Dieu qui vit, okay? I was like, when I would say that to my parents, quand je vais l'annoncer à mes parents, they will agree. They will not argue anything, they will agree. Ils vont être en accord, on va pas essayer de oui, alors peut-être dans 2 ans, you know, or maybe in 2 years. No, they're going to be like, yeah, straight, we're going to support you. Non, allez, on va y aller, on va te soutenir. Second, deuxièmement, I need you to bless me 6 times more financially than what I was earning when I was a student. J'ai besoin que tu me bénisses 6 fois plus que ce que je gagnais lorsque j'étais une étudiante. Wow. I came to my parents, je suis arrivée devant mes parents. They said, yes, I'm going to support you. Ils ont dit, oui, on va te soutenir. Second thing, after 3 months, après 3 mois, les contrats sont arrivés. I started earning more than if I was actually a lawyer by now. Plus que si j'étais en fait, si j'avais fini mes études. Because by the time you finish your studies, parce que dans le temps que tu finis tes études, it's already years that you've lost money, right? Ça aurait été en fait déjà des années où j'aurais pas été indépendante financièrement. And God opened and kept multiplying, and He keeps doing this. He has been so faithful. Et il a été tellement fidèle. Yes, so I mean, it's good to challenge God. C'est bon de challenger Dieu. It's good because He always shows up, parce qu'il va toujours se montrer. Yeah. Amen. Ouais, mais tu sais, you are really blessed. Tu es vraiment béni parce que d'autres parents, au fait, ils vont même pas accepter ça. Ça va vraiment être un grand challenge, un grand problème. Tu dois commencer à jeûner, entrer en prière et tout. You really have to, you know, to fast and pray for your parents. But I think the thing, those people who are, you know, who are like struggling with the parents, okay? Je pense que ces gens qui galèrent en fait un peu avec leurs parents, pardon, they should actually pray that and make sure that the parents get the revelation themselves, qu'ils aient réellement la révélation eux-mêmes. Because why my parents agreed so fast? Pourquoi en fait mes parents ont vraiment soutenu et ils ont été d'accord dès le début? Is because from 5 years old, que depuis que j'ai 5 ans, they knew that my destiny was for singing and for Africa. Parce qu'ils ont su en fait depuis que j'avais 5 ans que ma destinée c'était and them knowing this, et eux qui le savent ça, as I was growing, alors que je grandissais, they also received visions. Ils ont aussi eu en fait du coup des visions about me, of course. Donc voilà, and this makes a difference. Ça fait vraiment la différence. Yes. Amen. Wow, this is so great. This is so great. I'm so blessed. I just want you to even keep talking, but we don't have much time. But anyway, so you have such a beautiful voice. Oh, thank you. Very beautiful voice. And you, sometimes when I listen to you sing, I'm like, is that an African lady singing? Or you have such a powerful, like, what do you do to have that, you know, deep voice? And is there something that you do differently? So first of all, premièrement, I feel so limited. Je me sens tellement limitée. And I'm so happy about the progress that has happened. Je suis très contente en fait des progrès qui arrivent. But I'm still so limited. Mais je suis vraiment limitée. But thank you for this. Et merci pour ça. One thing I really want to make sure that everybody listens to this, to what I'm about to say. Je vais être sûre que tout le monde écoute en fait ce que je vais dire. When God gives you a gift, quand Dieu te donne un don, you need to work on it. Tu dois bosser sur ça. And in church, et dans l'église, in church life, et dans la vie d'église, we take everything that we have for granted. On prend réellement en fait les choses comme, oui, mais moi j'ai le don, ok, non. Like, you know, secular, let's talk about secular singers, okay? Let's look at Beyoncé, okay? On va regarder par exemple à Beyoncé. Why is she at the top? Pourquoi elle est au top? She works on her style. Elle parle elle bosse sur son style. She works on her brand. En fait, elle a bossé sur son branding, en fait, tu vois. She works on her face as well. Okay, tonight my face is tired, but I mean, sometimes I make some efforts, okay? And I mean, the voice as well. She's training herself. Can you imagine that for a concert, for a tour? Sometimes she's working for 2 years before producing that concert. Des fois, en fait, les gens comme ça qui sont au top, ils bossent pendant 2 ans pour juste cette tournée. And this should tell you, et ce genre de choses devrait te dire that in church, what are we doing? Dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? So, imagine, put yourself in my shoes, okay? Mettez-vous en fait dans mes chaussures. You are 5 years old,
You know that you're gonna sing, right? Through the visions. T'as 5 ans, tu sais que tu vas chanter parce que t'as eu des visions. And you're just waiting. Et tu attends, en fait. Oh yeah, I know I will sing one day. Oui, je sais. Oh yeah, I have a beautiful voice. I have a good voice. Oh oui, j'ai une belle voix, pas de souci. And I'm just waiting. Et j'attends. Et j'attends. Imagine when that pastor came to me. Imagine quand ce pasteur est venu vers moi and told me that God told me that it's your time to be exposed. Que ce pasteur est venu vers moi, il a dit c'est ton temps d'être exposé. So come and you're gonna perform in my church. Viens et tu vas réellement être sur scène en fait dans mon église. Imagine if I wasn't prepared. Imagine si j'étais pas préparée. God wouldn't have opened such doors after this. Dieu n'aurait pas ouvert because I wouldn't be ready. Parce que j'aurais pas été prête. So basically my voice, I'm training it. Je l'entraîne. I even give vocal class, guys. Je donne même des cours de chant. So if you're interested, donc si vous êtes intéressé, you can DM me, vous pouvez me messager, me faire un message. And also, I take time to listen and study stage production. Et je prends le temps, en fait, d'étudier même, de regarder des lives, you know, to make sure how, you know, at 17 and 18, I didn't know how to lead worship at all. À 17 ans, 18 ans, je savais pas comment leader la louange. So, I was watching. Je regardais. I was observing. I was studying. Studying is key. Education is key. Étudier, l'éducation, c'est la clé. Yeah, man, that's pretty. Wow. En tout cas, on va vraiment maintenant entrer dans le vif du sujet. Tout ce que tu es en train de dire, c'est tellement bénissant. Everything that she's saying right now, so really, I think someone is getting blessed right now. And then, au fait, j'ai une autre question à te poser par rapport à l'adoration. C'est quoi l'adoration pour toi? What is worship for you? I mean, can we sing without worship, maybe? Or can we worship, like, I don't know, can we even praise without being like worshiping at that time? What is worship and what is, you know, praise for you? So worship is a sacrifice. La louange, c'est un sacrifice. And this is defined in Hebrew. Ça, c'est dans Hébreu, if you want to go and check there, si vous voulez vraiment avoir de l'appui sur ça. It's like the fruit of our lips confessing who God is. C'est le fruit, en fait, de nos lèvres qui confessent, en fait, qui est Dieu. And it has to be a lifestyle. Et ça doit être un lifestyle. A lot of people say that. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, but I mean it. Mais je veux vraiment le dire. It has to be your lifestyle. Ça doit être ton lifestyle. Because so many people ask me, for example, il y a tellement de gens qui me demandent, what do you do before going on stage? Qu'est-ce que tu fais, en fait, pour te préparer avant d'aller sur scène? I'm like, are you really sure that you want to know? Est-ce que tu es sûr de savoir, de vouloir savoir? And they're like, yeah, please give me the keys, you know, so that I can study this as well. Donne-moi les clés, en fait, pour que je puisse. I'm looking at them, je regarde, and I say, I'm not doing anything. Je fais rien. Because you can call me at any time. Parce que tu peux m'appeler à n'importe quand. I'll always be ready to worship. Je serai toujours prête à louer. Wow. Because Amen. I'm that kind of person. Je suis ce genre de personne that if I'm watching a movie, si je regarde, par exemple, un film, suddenly I will have to pause it. D'un seul coup, il va falloir que je le pose because I feel like, oh, I need to pray. Parce que je me sens, oh, il faut que je prie. I need to worship. J'ai besoin de louer. Like, I reach a point, like, people around me, if they don't like Christ enough, either they leave me, either they are contaminated, you know? Because, like, you have to reach that level. Tu dois en fait arriver à ce niveau where you realize that without being in the presence of God, you're just back to your flesh. Tu dois en fait arriver à ce niveau où quand t'es pas dans la présence de Dieu, tu retournes en fait. Tu retournes à ta chair. And this is what makes the difference between, you know, people and us. C'est ça qui fait la différence entre nous et les gens en fait. Because us, the Spirit of God lives in us, and this makes us eternal. L'Esprit de Dieu vit en nous, et ça nous rend éternel. If we don't live with Him, si on vit pas avec lui, we're just back to our flesh, so we're just gonna die. On est juste de retour en fait dans notre chair, et du coup on va mourir. So this has to be a lifestyle. Ça doit être réellement en fait quelque chose qui soit constamment, un style de vie constamment. And everybody should be able to reach that level. Et tout le monde devrait être capable. And if you feel like, I don't know, you're struggling, et si tu sens en fait que tu galères un peu, force yourself. Force-toi. There's no way. Y a pas d'autre. There's no other way. Y a pas d'autre voie. Like so many people sometimes. Y a beaucoup de gens sometimes, des fois qui me disent, you know, but I'm a bit tired. You say, if you're not ready to break your flesh, there's some stuff that there's some level you're not going to reach. Si t'es pas prêt en fait à tuer ta chair dans certains niveaux, il y a des choses qui s'ouvriront pas pour toi.
Amen. So, I mean, take it, discipline yourself and take it. Discipline-toi et prends-le. This is your portion. C'est ta portion. Amen. Amen. Hallelujah. This is so powerful. I have, I think, 2 or 3 questions, but one of the questions that I have, someone asked me that question, said, can you please ask Sissy Mian this question? So I'm asking this question on behalf of the person. So the question goes like this. I'm going to read it. What is the place of prayer in worship? The place of prayer. Okay. To prayer and worship. Okay. So I have the privilege. We need to say you just don't have a very beautiful voice, but you have such an anointing upon your life. It's just amazing. Amen. Amen. So I was favored. Donc j'ai été favorisée because I grew up in a ministry. J'ai grandi en fait dans un ministère where so my mom is the pastor now. Donc ma maman en fait est pasteur. We are a prophetic and intercession ministry. On est en fait un ministère prophétique et d'intercession. So meaning that for us and so for me, pour nous en fait et donc pour moi, worship is warfare. La louange en fait, c'est du combat spirituel. Meaning that even if you're just praising God and lift him higher, okay? Let's not go into like, there is power, you know? Let's not even talk about, on va même pas parler en fait de ce genre de chant pour briser les chaînes, okay? Let's just talk about, we lift you high, okay? On te lève, on t'élève. Even this is warfare, actually. Même ça, en fait, c'est du combat spirituel. You know why? First, the fight is in you. Premièrement, en fait, le combat, il est en toi because as flesh, okay? En tant que chair, you're now declaring that you have a God. Tu déclares en fait que il a Dieu. And if you think about it, si tu penses à ça, you're gonna realize how deep this is. Tu vas réaliser en fait combien c'est précieux. Because when you go back to Genesis, quand tu vas en Genèse, you realize that in the creation where you know Adam and Eve sinned. Tu vois, dans la création, en fait, quand Adam et Ève en fait ont péché, God said like, oh, they're gonna be like us. Right? Ils ont dit, oh non, ils vont devenir comme nous. So, meaning also that, oh, we're going to become our own gods. Right? C'est-à-dire que du coup, nous aussi, en fait, on va devenir notre propre Dieu. So, being born in that flesh, donc être né, en fait, dans cette enveloppe charnelle, you are being your own God in a way. C'est à toi, en fait, tu es devenu, because you feel like you know what is right and what is wrong. Parce que tu penses savoir, en fait, ce qui est bon et ce qui est pas bon. And this is why, when you give your life to Christ, pour ça, en fait, quand tu donnes ta vie à Dieu, you surrender yourself. Tu t'abandonnes because you realize and that you acknowledge, parce que tu réalises en fait et tu dis, tu reconnais that I have a God. I am not my God. He is my God. Je suis pas mon Dieu, c'est lui mon Dieu. So even by doing, so we lift you high, all those things. Donc même en disant en fait la louange, je t'élève, you also rebuking your own flesh. En fait, tu te bats contre, on va dire en fait, tu mets la victoire. I would say like you're being victorious over your flesh. En fait, tu as ta victoire sur ta chair. So, I mean, in the ministry, I grew up with my mom and my dad. Donc, dans le ministère dans lequel j'ai grandi avec mes parents, we flow a lot on flow en fait beaucoup in worship, intercession, prayer, dans la louange, dans la chose, you know, because worship is just words and declaration, but in a melody. Parce que la louange, c'est juste en fait des mots, des déclarations, mais dans une mélodie. So meaning, when you worship and when you pray for people, when there's impartation, quand tu pries, en fait, quand tu loues, like, prayer flows. Most time, if you see me ministering, la part du temps, quand tu me vois ministrer, I will always pray a lot. I will stop, try to encourage, push and pray. Je vais arrêter des fois la louange. But I mean, you know, it's all about warfare. It's all about producing a sound, I would say. C'est tout par rapport, en fait, à produire un son. Yeah, so those two things are really connected. Ces deux choses sont très, très connectées. Yeah, of course. Bien sûr. Wow. This is so powerful. This is so powerful. Thank you so much. Thank you so much. Alors, je vais te poser une dernière question avant qu'on puisse flow maintenant, parce que, au fait, la question, je voulais te poser à la fin, mais je n'aimerais pas te déranger à la fin parce que j'aimerais que tu puisses flow vraiment. Hein? Ça marche. Je vais te poser déjà la question maintenant et après, on va te laisser. Je vais te laisser. I will leave you, you know, so that you can minister to us and then until we end this live as well. So, you have released a song called I'm Not Afraid. Can you tell us a little bit about that song and quels sont tes projets d'avenir? Est-ce que tu vas
tu es en train de préparer un album, tu es en train de, je sais pas moi, préparer quelque chose en secret, même si tu n'as pas besoin de le dire, la date, etc. Mais ça marche, ça marche. So, we are not afraid. Donc, nous ne sommes pas effrayés. This is how I would say it in French. C'est comme ça que je dirais en français. I composed that song actually 2 years ago. En fait, je l'ai composé il y a 2 ans. wow. And it was just a prayer, to be honest. C'était juste une prière. J'étais pas en mode, let me compose a song. J'étais pas focalisée sur, OK, je vais faire une chanson. It was just a prayer that I put in a melody. C'était juste une prière, en fait, que j'ai mis dans une mélodie. And God called me for nation. Dieu m'a appelé pour les nations. So, literally, all my songs. Donc, en fait, du coup, mes chants are focused on, OK, generations, sont focalisés, du coup, sur les générations, nations, les nations, tout ça. It's the first thing. It's good to have songs about yourself. C'est bon d'avoir des chants pour toi-même, to renew yourself, pour te renouveler, but I don't think I'm gonna compose those kind of songs. So, je pense pas que je composerai ce genre de chants because my calling, God has called me for nations, God has called me for warfare, God has called me for healing. Mais Dieu m'a appelé pour les nations, m'a appelé pour le combat spirituel, les guérisons. So I'm walking into it. No, it doesn't, Donc, du coup, je marche dans ça. So we are not afraid is literally a declaration. Donc, nous ne sommes pas effrayés, c'est une déclaration. And I released it et en fait je l'ai fait en fait je l'ai sorti en fait et produit dans ce lockdown pendant en fait ce confinement because I think it was definitely needed parce que je pense en fait que on avait besoin. I mean, let the earth shake, let the stars fall, we are not afraid. Que le bruit, enfin que tout s'ébranle en fait et que même les étoiles tombent, stars les étoiles is actually authorities, les autorités. So, I mean, let our government shake. This is how I would say. Que nos gouvernements s'ébranlent. Let everything shake. We will not be afraid. On n'aura pas peur. And so, about my next project, donc par rapport à mes prochains projets, I actually have an album. J'ai un album, but I was very young when I produced it, so I'm actually not happy about it. Mais voilà, j'étais très petite quand je l'ai produit, donc je suis pas très contente. Les cieux sont ouverts. Je t'enverrai. D'accord. So the name is Open Heavens. Les cieux sont ouverts. I put all my songs. I actually love every song, but I don't like the production. J'aime en fait tous les chants, mais j'aime pas la production. So, as you may know, comme tu pourrais peut-être savoir, I'm about to take a big step. En fait, je vais prendre un grand pas, and I'm doing my own show in Paris next year. Et je fais en fait mon propre show en fait à Paris l'an prochain. And I'm gonna be doing and remixing all my songs. Et en fait, je vais remixer tout sur scène. So it's gonna be a powerful time. Donc ça va être un temps vraiment précieux. I'm gonna have a lot of more songs coming as well. Je vais avoir Is Your Music on Spotify? And yes, my music. So on any platforms, guys, dans toutes les plateformes en ligne, you can type Simian Music. Vous pouvez taper Simian Music. My handle is the same everywhere. Yeah. So, en fait, partout, sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, peu importe, Simian Music, c'est, voilà, vous me trouvez, en fait, à chaque fois. Simian Music, un seul mot, one word, Simian Music. You found me, yeah. And there has been a lot of featuring as well. Il y a beaucoup de featuring, en fait, qui arrivent aussi. And yeah, I mean, I compose as well a Tree song, so which is a Ghanaian song. Je compose aussi un chant en Tree, qui est du Ghana. And I'm about to release an Igbo song as well. Je vais en fait produire un chant en Igbo, donc qui est du Nigeria. So I mean, a lot of things are coming. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Yes. Amen. So Simian, thank you so much. So je vais te laisser maintenant le temps. Hein? We're gonna be really worshiping the Lord now. But something actually came into my mind, before even we start worshiping right now. There might be someone here. Il y a peut-être quelqu'un ici en ce moment qui est en train de nous suivre, qui ne connaît pas encore le Seigneur. Il entend tout ce qu'on est en train de dire. Il se dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? What are you guys saying? What are you guys talking about? I don't know this Christ. I want to worship with you as well, but I don't know him. Si tu peux peut-être, dans 2 secondes, just, invite that person, inviter cette personne, au fait, à donner sa vie au Christ et afin de rejoindre aussi la grande famille des enfants de Dieu, so that we can worship together. Yeah, so a lot of time we think, if you're watching right now and you don't really understand or you don't really know God, si tu regardes en fait et que tu connais pas vraiment Dieu, tu comprends pas,
God is a God that loves to reveal himself. Dieu est un Dieu qui aime se révéler. So all you have to do is just call upon his name. Tout ce que tu as à faire, c'est juste d'appeler. Call upon the name of Jesus and you shall be saved. Invoque le nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. So Lord, I pray for this person. Alors Seigneur, je prie pour cette personne. As we're going to flow in worship. Maybe this person is not connected now, but they're going to watch the replay. Peut-être que cette personne n'est pas connectée maintenant, mais elle va regarder le replay. Lord, I pray that you touch and you want to pray for the gates and for the doors of the heart of the person. On veut réellement parler à la porte du cœur. Let the King of Glory enter. Que le roi de gloire entre. All you need to do is just give him space and invite him. Tout ce dont tu as besoin, c'est réellement de lui donner de la place et de l'inviter. So Lord, have your way tonight. Réellement, Seigneur, trace ton chemin ce soir. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Amen. Thank you so much. You're Alors, je welcome. te laisse le stage. You are on stage. Just do as if you are on Yeah, stage. I mean, let's go. I leave you with the place, yeah. Thank you so much. Hallelujah. I believe someone has been blessed tonight. So while you are preparing, can I welcome two people quickly? Can you hear my Mention keyboard? names. Yeah, I can hear you. I can hear It's a it. very small keyboard. Touch me with your hands, Amen. Jesus. Hallelujah. Touch me with your hands, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Touch me with your hands, Yes, God. Jesus. Yes, Lord. Touch me with your hands, Hallelujah. Jesus, because I don't want to go the same way I came. So Yes. touch me with your hand, Jesus. I don't want to go. I don't want to go Yes. the same way I came. So touch me with your hand, Yes. Jesus. Touch me with your hand, Jesus. Touch me with your hands, Hallelujah. Jesus. Oh, touch me with your hands, Yes, God. Yes, God. Jesus. Touch me with your hands, Jesus. Say, I don't want to go. Say, I don't want to go. No, the same way I came. So touch me with your hands. Touch me with your hands. Sing along Jesus. as if you know the song. Yes. I don't want to Chante go ensemble avec nous si tu connais la chanson. the same way I came. So touch Hallelujah. me with your Ah. hands, Jesus. And this is your time when you just start opening your mouth and bless the name of the Lord. Là, c'est ton moment réellement d'ouvrir ta bouche et de bénir le nom du Seigneur. Speak in tongue, sing in tongue, réellement parle en langue, invite-le, sing in tongue, chante en langue. Hallelujah. Hallelujah. Touch me with your hands. Hallelujah. Worship you tonight. Yes, I don't want to go. I don't want to go the same way The I same came. way I came. Yes, God. So touch me with your hands. Yes, Lord. Touch me with your hands. Yeah, Hallelujah. yeah, yeah, yeah. Hallelujah. I don't want to go Yes, because God. I cannot go I cannot go. the same way that I came. So touch me with your hand, Jesus. Yes, God. I also wanted to, say just a little quick something. Je voulais juste dire aussi, a big part that, worked on the fact and contribute to the fact that I am who I am today. Je voulais juste en fait dire aussi, ce qui a beaucoup
contribue en fait au fait de qui je suis maintenant is because of the ministry of my parents as well and the church. C'est grâce en fait vraiment au ministère de mes parents et de l'église. So guys, donc les gars, if you're ever in France, si vous êtes une fois en France, in southern France, dans le sud de la France, please come to the church. S'il vous plaît, venez à l'église because you're gonna live a time of restoration. Tu vas vivre un temps de restauration, but you're also gonna live a time where you're gonna see things deeper. Mais tu vas aussi en fait vivre un temps. I'm not saying that because oh, it's my church. Je dis pas ça parce que oh, c'est mon église. I mean, you see me everywhere. I'm serving and supporting every church, right? Parce que vous me voyez partout, je supporte, je soutiens beaucoup d'églises. But I mean, I grew up in this church. Mais je veux dire, j'ai grandi dans cette église and I can proudly say, et je peux dire vraiment fièrement that this church is giving you the freedom to be who you have to be. C'est que cette église, en fait, te donne réellement la liberté d'être, en fait, qui tu dois être. So, I mean, if you guys ever feel like you don't really know where to go, ou si vous sentez un jour que vous ne savez pas où aller, please, come visit the church. Venez visiter l'église, or even connect online, ou même connectez-vous en ligne and be refreshed, you know, and be connected with the anointing. So, the name of the church, can I just type it, sis? Can I just type it? Yes. Yes, okay. Yes. LP Ministries. So this is the angel, and in East France. Yee. I look like my mother when I do this. Really? Okay, guys. LP Ministries so that's Southern France. So guys, please come. Hopefully, if you pray well enough, si vous priez bien, maybe I will be there, or maybe I will be on tour. But I mean, anyway, le nom de l'église, c'est LP Ministries. Hein? LP Ministries, yeah. D'accord. Yes. So, yes. Yeah. Touch me with your hand. Yes, God. Jesus, because I don't want to go the same way that I came. So touch me with your hand. So take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me laugh. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Yeah. Yeah. Take me to the place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Yes, God. I don't want to go. Yes, I don't want to go the same way I came. Touch me with your hand. Yes, God. Like a rushing wind. Yeah. Jesus, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Hallelujah. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Let's go. Yes, God. Like a rushing wind, Jesus, breathe wind down. Oh, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Yes, God. Lord, have your way. Yes. In me. Hallelujah. Hallelujah. Lord, have your way. Have your way. Lord, have your way. Yes. In me.
Oh, take everything, Lord, have your way. Yes, God. Lord, have your way. Yes. Hallelujah. Lord, have your way. Yes, God. Lord, have your way. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus be the center of my life. Yes, God. Hallelujah. Jesus be the center of my life. Hallelujah. From beginning to the end, it will always be. It's always been Jesus. Jesus, 'cause nothing else matters. Yeah. Nothing in this world will do. Yeah. Hallelujah. Yes, God. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus. Nothing else, say again. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus. That's why we sing. From my heart to the heavens, Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yeah. Yes, it's all about. Proclaim it with me, say. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yeah. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Hallelujah. Oh, Jesus be the center of your church. Hallelujah. Narabosea. Jesus be the center of your church. Narabosia Manderebos. And every knee will bow. Yes, God. And every tongue God shall confess. And every knee will bow. Yes. And every tongue shall confess. And every knee will bow. And every tongue shall confess. And every knee will bow. Yes, God. And every tongue confess. Yes. Hallelujah. Every knee will bow. And every tongue confess and say, Hallelujah. Yeah. They will sing, Hallelujah. Hallelujah. We will sing, Hallelujah. 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 We will sing, Hallelujah. Because every knee sing, every knee will bow down, every tongue confess and say, Alléluia. On déclare ça, on dit qu'un jour tout genou fléchira et toute langue dira, we declare this. Every knee will bow down, every tongue confess and say, Hallelujah. They will sing, Hallelujah. So we lift you high.
So we lift you high. Yahweh, Yahweh. Hallelujah. We lift you high. Yahweh, Yahweh. Take this time to just lift him high. We lift you high. Yahweh, Yahweh. Since you alone deserve my worship. Yes, God. You alone deserve my praise. Hallelujah. You alone deserve the honor. So we lift you high. Come on. Yahweh, Yahweh. So we lift you high. Yahweh, 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 Yahweh. Hallelujah. We bow down. Down. Can you guys hear me? Yes. Yes, we back. Yahweh. Yes, God. Somebody call his name, say Yahweh. 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 Hallelujah. Yahweh. 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 You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. Narabos. You are Yahweh. Hallelujah. Alpha and Omega. You are Yahweh. Oui, on va chanter. Alpha and Omega. Say you are Yahweh. Say you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Because you are Alpha. Hallelujah. And Omega. We worship you, our Lord. Yeah. You are worthy to be praised. Say you are Alpha and Omega. Raise your voice. You are Alpha and Omega. So we worship you. We worship you. Hallelujah. You are worthy. Say you are worthy to be praised. Yes, and we give you all. Come on. We give you glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Dans une minute. Give you all. Tu vas revenir ou bien? Tu vas revenir? Tu vas revenir? Jusqu'à ce que ça se finisse? I can't. Je peux pas, malheureusement. But I can stay till it cuts. Right? We worship you. D'accord. Le live va bientôt couper dans une minute. Donc, elle va continuer à chanter. Et puis après, ce sera la fin. Donc, merci d'être nombreux. Thank you so much. The live will be ending in 1 minute. So, we won't be able to continue again because she's so busy with other lives. So, she just finished with the singing. We give you all. Hallelujah. Glory. So I said, we worship you, our Lord.
You Yes, are God. worthy. You are You worthy. are worthy Yeah. to be To be praised. praised. You Hallelujah. are worthy. Hallelujah. To be praised. Hallelujah. You are worthy. Yes, God. Yes, God. You are worthy. You are Oh, worthy. you are worthy. Yes, God. To Hallelujah. be praised. Yes, God. To